Hello everyone. In this session, I am going to discuss about parotid gland. Parotid gland, it is the largest salivary gland. It is the largest salivary gland. Where it is situated? It is situated between ramus of mandible and mastoid process. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா this is the imagine this is the ramus of mandible. ramus of mandible க்கு பின்னாடி நமக்கு ஒரு process இருக்கும். This is the mastoid process. ஸோ இதுக்கு ரெண்டுத்துக்கு நடுவில் தான் நமக்கு என்ன gland இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா that is the pyramidal gland. So exactly just below the external acoustic meatus. External acoustic meatus. அப்போ நம்ம எப்படி சொல்லலாம்? It is situated between ramus of mandible and mastoid process and just below the external acoustic meatus. So this is about the situation. And next we'll go to the shape of the parotid gland. Shape. It is a inverted pyramidal in shape. It is inverted pyramidal in shape. இப்போ pyramidal in shape அப்படி பார்த்தீங்கன்னா if you having any gland we having apex and base. ஆனால் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா this is a pyramidal shape வந்து பார்த்தீங்கன்னா it is a inverted pyramidal shape. So apex is directed downwards, base is directed above. And next, if you talk about any gland, it is covered by capsule. Any gland, it is covered by capsule. So, நமக்கு ரெண்டு capsule இருக்கு parotid gland. ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா true capsule, another வந்து பார்த்தீங்கன்னா false capsule. The true capsule வந்து எங்கேருந்து வருது பார்த்தீங்கன்னா it is derived from condensation of fibrous stroma of gland itself. So the true capsule வந்து பார்த்தீங்கன்னா derived from its glandலேருந்தே வருது. ஆனால் the false capsule is derived from investing layer of deep cervical fascia. Investing layer of deep cervical fascia. இப்போ the false capsule எப்படி கவர் ஆகுது பார்ப்போம். So if you talk about this is the parotid gland, நான் சொல்லியிருக்கேன் it is a inverted pyramidal shape. So the false capsule parotid gland reach ஆனோடனே நமக்கு ரெண்டு lamella டிவைட் ஆகும். ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா superficial lamella, இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா this is the deep lamella. The superficial lamella எங்கே attach ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா it is attached to the lower border of zygomatic arch. It is attached to the lower border of zygomatic arch. The deep lamella எங்கே attach ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா it is attached to the styloid process. It is attached to the styloid process and tympanic plate of temporal bone. Tympanic plate of temporal bone. So the false capsule styloid process tympanic plate of temporal bone நமக்கு attach ஆகுது. So this is about the capsule. So the false capsule is derived from investing layer of deep cervical fascia. Next we'll go for the parts and relations of parotid gland. So இந்த ஒரு diagram மட்டும் போதும். We can see all the parts of the parotid gland. So this is the inverted pyramidal shape. Apex is directed downwards, base is directed above. இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் நான் parotid duct காமிச்சிருக்கேன் பார்த்தீங்களா. ஸோ திஸ் இஸ் தி எங்கே parotid duct இருக்கோ இந்த பார்டர் வந்து anterior border. ஜஸ்ட் ஆப்போசிட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா posterior border. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா apex and base. இந்த வெளியே இந்த பக்கம் பார்க்குற சர்ஃபேசஸ் வந்து என்ன சொல்கிறோன்னா we having lateral surfaces.
இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த gland வந்து பார்த்தீங்கன்னா this is a parotid gland அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இட் இஸ் inverted pyramidனா எபெக்ஸ் வந்து கீழே இருக்குது, இது வந்து பேஸ். இப்போ anatomical பொசிஷனை பார்க்க போனால் இது anterior border, இது posterior border. ஒன் மோர் medial border வந்து பார்த்தீங்கன்னா medial surfacesல இருக்குது. ஸோ சென்டரில் பார்த்தீங்கன்னா this is a medial border. இப்போ இந்த medial border இங்கே இருக்கிறதுனால இந்த சர்ஃபேஸ் வந்து சொல்கிறாங்க anteromedial surface, இந்த சர்ஃபேஸ் வந்து posteromedial surface. வெளியே இருக்கிற சர்ஃபேஸ் வந்து we having lateral surfaces. So we having three surfaces. Number one with the lateral surfaces, and then we having anteromedial surface and posteromedial surface. And we having three borders. We having anterior border, posterior border, and this is the medial border. Dotted line la காமிக்கிறேன். நம்ம இப்போ எல்லா பார்ட்ஸையும் பார்த்து அதில் என்னென்ன ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அதில் எமர்ஜ் ஆகுது பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம். சரிங்களா? ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம வந்து எபெக்ஸ் பார்க்கலாம். எபெக்ஸ் ஆஃப் தி parotid gland. ஃபஸ்ட் இப்போ parotid gland வரையில நம்ம. ஸோ இது இமேஜின் திஸ் இஸ் த parotid gland. So apex வந்து எங்கே இருக்குது? It is directed downwards. So this is the apex. It is directed downwards. So where it is overlap, one important muscle, that is the posterior belly of digastric muscles. Posterior belly of digastric muscles. And where it appears in the one important triangle. The triangle is called as carotid triangle. So apex is directed downwards and it is overlap one important muscle. That muscle is the posterior belly of digastric and lies in the carotid triangle. Okay. Now let's see what are the structures emerging from apex. What are the structures emerging from apex? We are having three structures emerging from the apex. Number one will be the anterior division of retromandibular vein and posterior division of retromandibular vein. So this is the apex. So this is the one division. This is the anterior division of retromandibular vein and posterior division of retromandibular vein. One important cranial nerve, that is a branch of facial nerve, also emerging from the apex, that is the cervical branch of facial nerve. Cervical branch of facial nerve. So these are the three structures which is emerging from the apex. Okay. Next we'll see about the base of the parotid gland. So the base, when you talk about the base, is concave. Base is concave. And it is related to external acoustic meatus. So it is related to external acoustic meatus. Okay, what are the structures emerging from the base? Number one will be the auriculotemporal nerve. So this is the auriculotemporal nerve. Auriculotemporal nerve. And then we are having superficial temporal vessels. Superficial temporal vessels. One more nerve, that nerve is the temporal branch of facial nerve. So we are having auriculotemporal nerve and we are having superficial temporal vessels and temporal branch of facial nerve. So these are the structures emerging from the base. Number one will be the auriculotemporal nerve. Number two will be the superficial temporal vessels. Number three will be the temporal branch of facial nerve. Temporal branch of facial nerve. So these are the structures which is emerging from the base of the parotid gland. And next we'll go for the anterior border. நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் அந்த ஆன்டீரியர் பார்டர் எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுவோம் parotid glandல எந்த இடத்துல parotid duct எமர்ஜ் ஆகுதோ அதுதான் anterior border. சரிங்களா? ஸோ வாட் ஆர் தி ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எமர்ஜிங் ஃப்ரம் தி anterior border பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா we having zygomatic branch. நம்பர் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா zygomatic branch of facial nerve. Zygomatic branch of facial nerve. Number two வந்து பார்த்தீங்கன்னா upper buccal branch of facial nerve. Upper buccal branch of facial nerve. இது வந்து upper buccal branch.
நெக்ஸ்ட் நம்மளுக்கு என்ன ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்குது? parotid duct இருக்குது. ஸோ இங்கே parotid duct எழுதிடுறீங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா லோயர் பக்கல் பிரான்ச், அதாவது parotid duct கீழே நம்மளுக்கு ஒரு நர்வ் எமர்ஜ் ஆகும். அதுவும் பார்த்திங்கன்னா லோயர் பக்கல் பிரான்ச் ஆஃப், இதுவும் ஃபேஷியல் நர்வ், லோயர் பக்கல் பிரான்ச் ஆஃப் 7th cranial nerve. அது கீழே இன்னொரு பிரான்ச் வரும், தட் இஸ் தி மார்ஜினல் பிரான்ச் ஆஃப், தட் இஸ் மார்ஜினல் mandibular branch of facial nerve. So these are the 5 branches which is emerging from the anterior border. The zygomatic branch को upper buccal branch को और artery वरो, that is called as transverse facial artery. अதாவது zygomatic branch को upper buccal branch को और artery emerge आऊँ, that is a transverse facial artery. So these are the structures which is emerging from the anterior border. நெக்ஸ்ட் நம்ம போஸ்டீரியர் பார்டர் பார்க்கலாம். ஜஸ்ட் ஆப்போசிட் டு த, இது இங்கே இருக்குது பார்த்தீங்களா? ஸோ இதுதான் போஸ்டீரியர் பார்டர், இதுதான் போஸ்டீரியர் பார்டர். ஸோ போஸ்டீரியர் பார்டரில் நம்மளுக்கு என்ன ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வரும் பார்த்தீங்கன்னா, வி ஹேவிங் போஸ்டீரியர் ஆரிகுலர் ஆர்ட்ரி அண்ட் போஸ்டீரியர் ஆரிகுலர் வெயின். ஒரு நர்வ் இருக்கும், என்ன நர்வ் பார்த்தீங்கன்னா, தட் இஸ் அ போஸ்டீரியர் ஆரிகுலர் நர்வ். ஸோ போஸ்டீரியர் பார்டரில் என்னென்ன ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எமர்ஜ் ஆகுது படித்தோம். நம்பர் 1 வந்து பார்த்தீங்கன்னா, வி ஹேவிங் போஸ்டீரியர் ஆரிகுலர் வெசல்ஸ் and posterior auricular nerve. இந்த ரெண்டு ஸ்ட்ரக்சர் தான் நம்மளுக்கு வந்து posterior borderல எமர்ஜ் ஆகுது. சரிங்களா? இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் சர்ஃபேசஸ் பார்க்கலாம். ஸோ சர்ஃபேசஸ் வந்து ரொம்ப காம்ப்ளிகேட் பண்ணிக்க வேண்டாம், ரொம்ப ஈஸியாக படிச்சுக்கோங்க. நம்ம ஏற்கனவே படிச்சுட்டோம். எங்கே நம்ம சிச்சுவேஷன் சொன்னோம்? இட் இஸ் சிச்சுவேட்டட் பிட்வீன் ramus of mandible and mastoid process ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன். இதை வச்சு நம்ம வந்து ஆன்ட்ரோமீடியல் சர்ஃபேஸு போஸ்டோமீடியல் சர்ஃபேஸ் ரிலேஷன் ஈஸியாக எழுதிடலாம். இப்போ பாருங்கள், இப்போ ஒரு இமேஜினரி டாட்டர் லைன் வரைகிறேன் இல்லையா? ஸோ திஸ் இஸ் தி மீடியல் பார்டர்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போது இது வந்து ஆன்ட்ரோமீடியல் சர்ஃபேஸ், இது போஸ்டோமீடியல் சர்ஃபேஸ். சரிங்களா? சரி, இப்போ என்ன சொல்லியிருக்கேன்? இட் இஸ் சிச்சுவேட்டட் பிட்வீன் த ramus ஆஃப் mandible. அப்போ நீங்கள் இமேஜின் பண்ணுங்கள், நம்மளுக்கு வந்து இந்த இடத்துல தான் நம்மளுக்கு வந்து ramus ஆஃப் mandible இருக்கும். இதுதான் ramus ஆஃப் mandible. சரிங்களா? இப்போது ஆன்ட்ரோமீடியல் சர்ஃபேஸஸ் வந்து என்ன ரிலேஷன் எழுதுவீங்க? ஃபஸ்ட்டு ஆன்ட்ரோமீடியல் சர்ஃபேஸ் போட்டுட்டிங்களா? சரி, இட் இஸ் ரிலேட்டட் டு ஆர் இட் இஸ் grooved பை posterior border of ramus of mandible. So anteromedial surface is grooved by posterior border of ramus of mandible. இப்போ நம்ம ramus of mandible அப்படின்னாலே நம்மளுக்கு ரெண்டு மசில்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கணும், ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும். தட் இஸ் 2M. ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா மசிட்டர் மசில், இன்னொரு மசில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மீடியல் டெரிகாய்ட் மசில்ஸ். சரிங்களா? ஸோ சுச்சுவேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் சொன்ன மாதிரி தான் ramus ஆஃப் mandible மாஸ்டர் ப்ராசஸுக்கு இருக்குது. இப்போ நம்ம ஆன்ட்ரோமீடியல் சர்ஃபேஸ் பார்க்க போனேன், இட் இஸ் grooved பை ramus ஆஃப் mandible. அப்போ ramus ஆஃப் mandible ஞாபகம் வச்சுக்கணும், நம்ம 2M ஞாபகம் வச்சுக்கணும். தட் இஸ் த masseter அண்ட் மீடியல் டெரிகாய்ட் மசில்ஸ். நெக்ஸ்ட் போஸ்ட்ரோமீடியல் சர்ஃபேஸ், போஸ்ட்ரோமீடியல் சர்ஃபேசஸ். ஸோ நீங்கள் போஸ்டோமீடியல் சர்ஃபேசஸ் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும்? இட் இஸ் ரிலேட்டட் டு ரெண்டு ப்ராசஸ். என்னென்ன ப்ராசஸ்? தட் இஸ் மாஸ்டாய்ட் ப்ராசஸ் அண்ட் ஸ்டைலாய்ட் ப்ராசஸ். இந்த ரெண்டு ப்ராசஸ் ஞாபகம் வச்சா போதும். அப்போ நீங்களே ஈஸியாக எழுதிடுவீங்க. ஏன்னா இப்போ மாஸ்டாய்ட் ப்ராசஸில் என்னென்ன மசில்ஸ் அட்டாச் ஆகும்? ரெண்டு மசில், தட் இஸ் அ ஸ்டெர்னோக்ளைடோ மாஸ்டாய்ட் மசில்ஸ் அண்ட் போஸ்டீரியர் பெல்லி ஆஃப் டயகாஸ்டிக் மசில்ஸ். ஸ்டைலாய்ட் ப்ராசஸில் நம்மளுக்கு 3 மசில்ஸ் இருக்குது. என்னென்ன மசில்ஸ்? வி ஹேவிங் அ ஸ்டைலோக்ளாசஸ், ஸ்டைலோஃபேரிஞ்சியல் அண்ட் ஸ்டைலோஹாயோய்ட். இந்த 3 மசில்ஸ் ரிலேட்டட் ஆகும், அவ்வளோதான். ஸோ நீங்கள் போஸ்டோமீடியல் சர்ஃபேஸஸில் நீங்கள் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது மாஸ்டாய்ட் ப்ராசஸஸ். மாஸ்டாய்ட் ப்ராசஸ் டீப்பாக நம்மளுக்கு என்ன ப்ராசஸ் இருக்கும்? வி ஹேவிங் ஸ்டைலாய்ட் ப்ராசஸ். அப்போ மாஸ்டாய்ட் ப்ராசஸ் என்னென்ன மசில்ஸ்? ஸ்டெர்னோக்ளைடோ மாஸ்டாய்ட் மசில்ஸும் போஸ்டீரியர் பெல்லி ஆஃப் டயகாஸ்டிக் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். ஸ்டைலாய்ட் ப்ராசஸில் நமக்கு ஸ்டைலாய்ட் மசில்ஸ், நம்ம 3 மசில்ஸ் இருக்கும். ஸ்டைலோக்ளாசஸுக்கு, ஸ்டைலோஃபேரிஞ்சஸ் அண்ட் ஸ்டைலோஹாயோய்ட். ஸோ இதுதான் போஸ்டோமீடியல் சர்ஃபேசஸ். நெக்ஸ்ட் லேட்ரல் சர்ஃபேஸ். லேட்ரல் சர்ஃபேஸ்னால் நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வெளியே நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா? தட் இஸ் அ லேட்ரல் சர்ஃபேசஸ். ஸோ நீங்கள் லேட்ரல் சர்ஃபேசஸ் வந்து என்னென்ன இருக்குது? ஃபஸ்ட்டு என்ன இருக்கும்? நம்மளுக்கு ஸ்கின் இருக்குது. ஓகே, நீங்கள் ஸ்கின் எழுதிடுறீங்க. நெக்ஸ்ட் ஸ்கின் எடுத்துகிட்டு நம்மளுக்கு என்ன இருக்கும்? சூப்பர்ஃபிஷியல் ஃபேஷியா இருக்கும். அந்த சூப்பர்ஃபிஷியல் ஃபேஷியாவில் நம்மளுக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் நர்வ் இருக்குது. என்ன இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா, தட் இஸ் அ பிரான்ச்சஸ் ஆஃப் கிரேட் ஆரிகுலர் நர்வ். பிரான்ச்சஸ் ஆஃப் கிரேட் ஆரிகுலர் நர்வ் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து சூப்பர்ஃபிஷியல் lamella ஆஃப் டீப் cervical fascia and we are having
parotid lymph nodes. ஸோ இதை தான் நம்ம ரிலேஷன் ஃபார் லேட்டட் சர்ஃபேஸ்க்கு நம்ம எழுதுகிறோம். சரிங்களா? ஸோ இந்த ஒரு டயக்ராம் வச்சு நம்ம எல்லா ரிலேஷன்ஸும் நம்ம ஈஸியாக படிச்சிடலாம். சரிங்களா? இப்போ நெக்ஸ்ட் செஷனில் நம்ம என்ன பார்க்கலாம்னா நர்வ் சப்ளை பார்க்கலாம் அண்ட் பிளட் சப்ளை. நர்வ் சப்ளை ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். சரிங்களா? ஸோ இந்த செஷன் உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் நீங்கள் ஃபீட்பேக் எழுதுங்க. அதே மாதிரி டிஸ்கிரிப்ஷனில் என்னோடய மெயில் ஐடியும் வாட்ஸ்அப் நம்பரும் இருக்குது. ஏதோ டவுட்னா நீங்கள் டைரெக்டாக நீங்கள் அதில் நீங்கள் அனுப்பலாம். நான் கண்டிப்பாக அதுக்கு நான் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுறேன். சரிங்களா? ஓகே, தேங்க்யூ.